So good morning each and everyone. Hokoroloke namaskar. So today we are at the next session of the APSC CCE Assam Specific Marathon classes. So we are already done with many of the important points, important news, important segments. Okay, so we'll just go ahead in making some another important aspects for today. Okay, the first topic for today কি আছে Ramcharan Bharali. Ramcharan Bharali 1945 to 2025 was a legendary Nagara Nam artist from the Nalbari district of Assam, widely revered as Nagara Surya. Very important যেহেতু নিউজত আছে আৰু recently he passed away আৰু হেতু কাৰণে নিউজত আছে তো very important person in respect of important personalities of Assam. ঠিক আছে তো Ramcharan Bharali. So he was the founder of Dehor Kolakusi Yuvak Nam Party. Very important. Tarpisot Romari Dondua potential Ramsar site. The Romari Dondua wetland complex located within the Laukhwa Burasapori Wildlife Sanctuary in Assam has emerged as a prime candidate to become the state's second Ramsar site after Dipor Bill. So আমি জানো যে Dipor Bill Ramsar sites আন্ডাৰত যেটো আমাৰ important agenda of conserving the wetlands তাৰ কাৰণে আমি বিশেষকে যিবিলাক আমাৰ ডাঙৰ wetlands আছে সেই wetlands বিলাক protectionৰ কাৰণে we are basically working upon আৰু ইৰানৰ যেটো এটা সাইট Ramsar তাতে যেটো এটা মিটিং হৈছিল তাৰ মতে we can see that we are trying to conserve each and every wetlands that we have got across the world. ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে we are basically focused to do such respective analysis so that we can protect our wetlands আৰু হে কাৰণে Romari Dondua potential Ramsar site hobole goi ase. Okay, you can find this particular area near to Nagaon adjacent to the Kaziranga National Park. তাৰপিছত তোমালোকৰ লাহৰিঘাটৰ ফালৰ পৰা আহি পেলাই যেটো আমি বুঢ়াচাপৰি এৰিয়া পাও এই গুটে এৰিয়া stretch to আমি এটা সেকেন্ড Ramsar site হিচাপে আমি পাবলে গৈ আছো. So this interconnected floodplain marsh system fulfills 8 out of 9 global Ramsar criteria due to its immense biodiversity and its critical function as a wildlife corridor between Kaziranga and Orang National Park. ঠিক আছে so বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো আহি যাব পাৰে এক্সামত. Next, Pratima Borua Pandey Award, Gwalparia Lukogit. So yate her most celebrated works include soulful traditions of the songs like Hastir Kanya, O Moor, Mohut Bondhure. So all this one. So legendary Indian folk singer Padma Shri Pratima Borua Pandey passed away on December 27, 2002. Okay. So A2 basic important hoi jai such as personalities. Tapsot ahi jai Busu festival. It's basically a festival of the Dimasas. Dimasa tribe. Basically আমি কত দেখা পাও Dimasa area দেখা পাও যেটো আমি NC Hills বুলিও কও. And we should know that this particular region is basically under Schedule 6 of the Indian Constitution. Schedule 6 of the Indian Constitution যার ক্ষেত্ৰত we can find the Dimasa Autonomous Council. ঠিক আছে? So it is a featured in current affairs as a massive community gathering, traditional dance and cultural exhibitions were organized to mark the end of the agricultural cycle. Busu festival in relation to the Dimasas. ঠিক আছে? So Dimasar এটা traditional drink আছে Judima যেটোৱে even GI tag পাই হৈছে. ঠিক আছে? So বহুত important হয় festivals like this. তাৰপিছত Medam Mehfi basically celebrated by the Tayahum community. So Medam or Me means offerings or rituals, Dams means dead or ancestors, Fi means God or spirit. ঠিক আছে? আৰু কেতিয়া celebrate কৰা যায় January 31st. Okay? তাৰপিছত 77th অসম সাহিত্য সভা সেশন 2025 কোত হৈছিলে ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰ ইন পাঠশালা বজালি ডিস্ট্ৰিক্ট. ঠিক আছে
আৰু ইয়াতে আমি দেখো যে nearly 10 lakh visitors, eco-cultural festival prominently featuring clean energy science, massive book fair and displaying 87-foot tall traditional japi. Okay, তো এই বস্তুটো আহি যাব পাৰে যে ট্ৰেডিশনাল জাপিৰ যেটো সাইজ হেতু কিমান ফুট টল আছিল ওকে তাৰপিছত সজিবু সেৰাইবা Sajibu Nagama Panba, also called Meitei Seraibo and Sojibu Seraibo, is the Lunar New Year festival of the Meitei people who follows Sanamahism, traditional Meitei religion, celebrated predominantly in the Indian state of Manipur. And it will during the time of April hoy, so it karne monot rakhiba. Okay, Sajibu Seraibo. It basically Meitei community kore from the state of Manipur of India. Okay, next ahi jao. Next ki ahile Nalagua Utsav or No Logua Utsav is a vibrant 2-day harvest festival celebrated by a Moamaria and Ahom communities, particularly at the historic Sri Sri Astabhuj Dev Than in Borbheti, Malopothar, Jorhat. So centered around offering the first agricultural produce to an Achin Gust, it is held annually on the second Sunday of the Assamese month of Agun, typically late November. ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিউজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেষ্টিভেলছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অকেজনছ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় whenever we are talking about the Assam Specific Current Affairs. Okay, আৰু এইবিলাক বস্তুৱে ফুটি দিব পাৰে আমি এটো কি বুলি কৈ আছো ন লগোৱা উৎসৱ okay আৰু ক'ত পালন কৰা যায় please know about this particular than and this region আজিকালি ডিস্ট্ৰিক্ট খনতকে বেছি জেগা বিলাক খুধা গৈছে তো যেটো অষ্টভুজ দেৱ থান ইন বৰভেটি মালোপথাৰ এই গুটে বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো you should know about all this particular areas to know about the no logua utsav ঠিক আছে Aliyai Ligang basically to the missing tribe okay formal initiation of the paddy sowing season celebrated annually on the first Wednesday of the Assamese month of Phagun typically mid February ঠিক আছে Dark Sky Parks innovative astrotourism initiative made environment news after the Kaziranga National Park and Tiger Reserve organized the Cosmic Kaziranga Stargazing and Astro Guide training camps in the Burapahar range to pilot night sky tourism. ঠিক আছে so night sky tourism or karone amar ei jega tu basically authorities e select kora goise so that we can directly go ahead in making the cosmic things visible in the night sky of Kaziranga. ঠিক আছে so yate swa This initiative acts as a sustainable low-impact tourism extension that creates local jobs for youth as astronomy guides while actively combating light pollution to protect nocturnal wildlife behavior. Nocturnal mane kali ami pohi asilu Bengal slow loris. To etu ki hoy? Etu eta nocturnal species hoy. To enukwa dhoroner kisuman species bilake rati basically jage aru din tu tekhetokale khue. তো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্পেচিছ বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰিবলে আমি বেসিক্যালি ফোকাস কৰিব লাগিব যে কেনেকে আমি নাইট স্কাইখন ক্লিয়াৰ ৰাখো কেনেকে আমি লাইট পলিউশন হ'বলে নিদু তো এইবিলাক এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্টেপস হয় ফ্ৰম দি ৰেসপেক্টিভ গভৰ্নমেন্ট সো এজ টু মেক দিস পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ভেৰি মাচ হ্যাবিটেবল ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছ এন্ড অলসো টু প্ৰমোট ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্কস ঠিক আছে Okay, next, railways driving Assam forward. The expansion of the Indian Railways network serves as a massive economic driving Assam's connectivity, trade and strategic interests with the rest of India. Spearheaded by the Northeast Frontier Railway, massive infrastructures overall, including the complete electrification, tarpor high-speed Vande Bharat trains, ek gute bostu khini ultimately ami korisu railway driving Assam into new era of progress. আৰু এটো হৈছিলে বিকজ গুৱাহাটী আৰু নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছৰ ভিতৰত আমি জানো যে আসাম আৰু ওয়েস্ট বেংগলৰ মাজত আমি যিখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ বেসিক্যালি দা স্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ হেখন আমি ইনগ্ৰেট কৰিছিলো আৰু এটো কাৰণে we can see that how Northeast today is well connected with the rest of India via the respective Siliguri corridor which is a very thin corridor আৰু এটো এটা আমাৰ বহুত এটা strategic corridor হয় because this strategic corridor is challenged directly by China so as to make the Northeast India very very vulnerable ঠিক আছে and even আমি দেখিছিলো যে during the time when like Bangladesh was totally unstable okay Bangladesh was totally unstable আমি এই particular region tour ওপৰত বহুত কিনি কথা শুনিছিলো
from the respective elements which are anti-India in this particular country. ঠিক আছে আৰু আমি তেতিয়া কাউন্টাৰ দিছিলো যে even they have got some chicken corridors. Okay, আমাৰ যেহেতু শিলিগুৰি করিডোৰ চিকেন করিডোৰ বুলি কয়, even they have got some chicken corridors বুলি আমি কৈছিলো। তো এই চ্যালেঞ্জ বিলাক আমি যেহেতু দেখো এতিয়া no doubt we have got the Bagdogra airport over here, ঠিক আছে, we have the Hasimara Air Force Station. তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান জায়গা আছে য'ত আমি বেসিক্যালি চ্যালেঞ্জেস বিলাক আমি ট্রাই কৰো নালিফাই কৰিবলৈ, because Air Force has got a good hold over this particular region. ঠিক আছে, তো that's the thing. তো সেইকাৰণে আমি নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া বেসিক্যালি we are thinking of doing such. কাইলে পৰহি আমি যেহেতু শিলিগুৰি ভিতৰে দি পেলাই শিলিগুৰি তলে দি পেলাই we are even thinking of going ahead with the tunnels. আমি tunnels বনাম। Okay, we are trying because we cannot expand like this. আমি তলত যাব লাগিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া অলৰেডি আমাৰ যিখিনি বহল আছে সেইখিনি বহলে থাকিব। So এতিয়া আমি তলে দি পেলাই we are directly trying to make tunnels so that we can connect the northeast India with the rest of India through roadways or even through railways, ঠিক আছে। তাৰপিছত Bholaguri Tea Estate, located in the Bishwanath district, the tea estate trended heavily followed concrete moves by the state government to preserve it as a massive cultural heritage and cinema tourism hub. So this state holds legendary historical status as the exact location where Roop Kaur Jyoti Prasad Agarwala established and makeshift Chitrabon studio to shoot Joymoti 1935, the first ever Assamese feature film. So yate first of all ami dekhisilu je amar Roop Kaur Jyoti Prasad Agarwala debe first time Chitrabon studio yat set up korisile aru ei particular jagatute Joymoti shoot korisile 1935 aru hetu karone government Bishwanath districtor ei particular estate took preserve koribole aru cinema tourism or hub hisabe dekhabole government chesta korise, ঠিক আছে। Okay, এতিয়া 13th Tiwa Sahitya Sabha, 13th session of the Tiwa Sahitya Sabha, also known as the Tiwa Mathonlai Tokra. কেতিয়াবা এই নামবিলাকো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়, ঠিক আছে। এই নামবিলাকো ভালকে কেতিয়াবা এবাৰ চাই লবা। এই যিবিলাক লোকেল নেমস হয় ন, এই লোকেল নেমস বিলাকো কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়, কোবাত মেবি ইন সাম পইণ্ট অফ টাইম তোমালোকক সুধি দিব পাৰে। It took place from March 21 to March 23 at Ozari in the Morigaon district of Assam. The 13th session of the Tiwa Sahitya Sabha brought together scholars, writers and cultural activists. এই Tiwa Sahitya Sabha found কেতিয়া হৈছিলে 1980, কোড হৈছিলে বৰঙাবাৰী আৰু হেতু টাইমত নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ আন্ডাৰত আছিল বাট আজিৰ দিনত মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ আন্ডাৰত আছে, ঠিক আছে। সো 13 Tiwa Sahitya Sabha. Illegal sand mining threats Kulsi River. Okay, so Kulsi River, major tributary of the river Brahmaputra in Assam, is suffering a severe ecological crisis due to rampant illegal sand mining. Sand mining mane ei jibilak panit, like the rivers directly flows with them various good amount of sand. Aru ei sand bilak amar basically use kora jay kihor karone for various construction activities, for various infrastructural activities. Aru etia ami janu je ei sand to amar karone sob khetrote in construction activities important hoy aru ei sandor extraction to illegally hoy. No doubt here we can see that forestor manu yat like they are basically there to protect this particular sands, the stones, the pebbles that are connected from these rivers, ঠিক আছে। বাট কোবাত নহয় কোবাত আমি দেখো যে এই sand mafia boru বহুত ডাঙৰ কে তেখেতসকলৰ এটা organized group আছে through which they are basically focusing on making this sand illegally sold in the market. তো এতিয়া এইবিলাক ইলিগেল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, the unregulated commercial dredging directly threatens the survival of the endangered Ganges river dolphin, যেটো আমি লোকেলি হিহু বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে, which uses the river's deep pools as a critical foraging and calving grounds during winters, ঠিক আছে। তো এতিয়া the intensive minimum disrupts this river's hydrology, destroying local fish spawning habitats and causing severe bank erosion. তো এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈ আছে, যেটো তাতে aquatic life আমি পোৱা যায় বা যেটো aquatic system, okay, বা যেটো হাইড্ৰলজি হে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো থাকে, এই গুটে বিলাক নষ্ট হ'ব ধৰিছে। আৰু যদি নষ্ট হৈ আছে definitely it would impact the aquatic animals and indirectly it will impact the human beings who are living near side, ঠিক আছে। তো এই বস্তুটো বহুত বেছি ডাঙৰকে হৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে আমি চ্যালেঞ্জেস খিনি ইয়াতে
বেসিক্যালি দেখা পাইছো ঠিক আছে এতিয়া if I am asking about the Kulsi river okay Kulsi river can you tell me in which particular district the Kulsi river can be found Kulsi river to amar kunkhon district ot pore Assam কোৱাচোন মোক কমেন্ট সেকশনত Kulsi river খন অসমৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে জানি লবা this is in Kamrup district Kamrup districtত Kulsi river খন আছে ঠিক আছে আৰু এখন অৰিজিনেট কোড হয় অৰিজিনেট হয় West Khasi Hills of Meghalaya ultimately entering Assam at Ukiam and it flows through the Kamrup district eventually outflows into the Brahmaputra near Nagarbera ক'ত আছে in Kamrup region ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিবা যে this particular river only has got the highest amount of habitat of the endangered Ganges river dolphin তো মই যিখিনি ট্ৰেজেক্টৰি কৰো সেই ট্ৰেজেক্টৰি খিনি ভালকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত সায়েন্স সিটি ইন গুৱাহাটী Assam's first science city was officially opened on 11 March 2026 at Tepesia in Sonapur আমি Sonapur গলে দেখিবাই লেফট সাইডে তোমালোকে দেখিবাই যদি if you are going towards Nagaon side from Guwahati left side এ পাহাৰ এখনত দেখিবাই বা জোৰাবাটৰ পৰাও কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি দেখাই পায় ঠিক আছে সো এটো 250 বিঘাজত বনোৱা গৈছে constructed at a cost of rupees 300 crore the project aims to promote scientific learning innovation and public engagement with science it was established under the scheme for promotion of culture of science of the Ministry of Culture with implementation support from National Council of Science Museums in collaboration with Assam Science and Technology Department so yat kun gita particular organizations involved ase please do remember okay কোন গিটা অর্গানাইজেশনস ইনভলভ আছে ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে okay next ahi gol Torun Ram Phukon prominent Indian independence activist eminent lawyer and writer from Assam widely revered as Deshbhakta for his deep love for the nation. Leaving a flourishing legal career to join Mahatma Gandhi's non-cooperation movement, he played an important part in forming Assam branch of the INC in 1921. Beyond the freedom struggle, he was dedicated social reformer who fought against untouchability, champions women empowerment and popularized khadi. He became the chairman of the reception committee Pandu session of the Indian National Congress and he serves as the president of the Assam Sahitya Sabha at Gwalpara session in 1927 also served as the president of the Assam Chhatra Sanmilan in 1928 ঠিক আছে তো এটো কারণে মনত রাখিবা তরুণ রাম ফুকন দেশভক্ত তরুণ রাম ফুকন ওকে পার্সোনালিটিজ ইন নিউজ নেক্সট ডক্টর ভূপেন হাজৰিকা তেখেতৰ কথা আমি সবে জানো ভাৰত ৰত্ন ওকে পপুলাৰলি নোন এজ দা বাৰ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওকে আৰু তেখেতৰ সাউন্ড বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু তেখেতক ভাৰত ৰত্ন পোষ্টুমাছলি দিয়া গৈছিল সিভিল এমআৰও হাব এট গুৱাহাটী ওকে সিভিল এমআৰও হাব মানে মেইনটেনেন্স ৰিপেয়াৰ এণ্ড ওভাৰহল মেইনটেনেন্স ৰিপেয়াৰ এণ্ড ওভাৰহল ওকে সো ইয়াতে আহি যাব এটো আদানি প্লেস গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট ফাৰ্স্ট large civil aircraft MRO boosting jobs connectivity and aviation growth across northeastern India ঠিক আছে so civil MRO অকল civil ইয়াত আমি ডিফেন্সৰ কথা কোৱা নাই ডিফেন্সৰ MRO কথা কোৱা নাই ইয়াত civil MRO কথা কৈছে maintenance repair and overhaul ঠিক আছে so these jobs are primarily known in the aviation and aerospace industry as dedicated centers that service inspect and refurbish aircraft helicopters and their engines to ensure they remain safe and airworthy ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমাৰ তাত যদি আহে আমাৰ বেসিক্যালি বহুত বেছি লাভ হয় আৰু এইবিলাক যদি আজি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত হৈ আছে কাৰণ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট কি হৈছে ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে কি দা প্ল্যান ফৰ টাৰ্মিনেল 3 অলৰেডি আমাৰ তিনটা টাৰ্মিনেল আছে so there is a respective plan coming up for terminal 3
আৰু এটা টাৰ্মিনেল আহি আছে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ LGBI ওকে অলৰেডি আমি টাৰ্মিনেল 2 কথা আমি অলপ দেৰি পিছত পাতি আছো টাৰ্মিনেল 2 অলৰেডি আমাৰ যেটো বেম্বো বেস স্ট্ৰাকচাৰ হয় হেতু আমাৰ নতুনলি নিউলি এপইন্ট কৰা গৈছে নতুনকে এটা টাৰ্মিনেল 3 টো আহি আছে which is also basically in news ঠিক আছে জানিব লাগিব এইবিলাক কথা তাৰপিছত ডিফেন্স MRO হাব ইন আসাম আগৰটোত মই কি কৈ আছিলো সিভিল MRO ইন দা ৰেসপেক্টিভ LGBI এয়াৰপোৰ্ট ইয়াতে কি হৈ আছে হিন্দুস্তান এৰোনটিক্যালছ লিমিটেড বিল্ডিং এণ্ড MRO facility at the army base in Misamari Sunitpur district okay I am not telling about the Misa camp যেটো মিসা এৰিয়াত পোৱা যায় হেতু নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ আন্ডাৰত আছে মিসা কেম্পৰ কথা কোৱা নাই এটো মই কৈ আছো মিসামাৰী কেম্পৰ কথা এটো ক'ত আছে এটো সুনিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আছে purpose designed primarily to support and service the Indian Army and Indian Air Force advanced light helicopter are significant strategically located near the key Eastern Theater Army aviation bases drastically reducing turnaround times eliminates long distance transit for servicing and enhances combat readiness in the northeastern আৰু এটো কোনে সেটআপ কৰিব HAL civil MRO তো কোনে সেটআপ কৰিব আদানি গ্ৰুপে ঠিক আছে আৰু হেতু কোড হয় LGBI এটু কোড হয় মিসামাৰী ক্যাম্প ইন সুনিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওকে anyone who is viewing now everything is clear sobe gom pai asa bhalke buji pai asa if you have not liked this particular video please give a like aru sobe eta thumbs up di dia so that I also feel engaged that you all are listening to me prothomte like kori dia eta sobe aru moi agu koi thakim je if anyone wants this video for revision purpose before APSC CCE Prelims earpods logai loa earphone logai loa আৰু বস মই কোৱা কথাখিনি শুনি গৈ থাকা at some point of time it will store it in your subconscious mind and ultimately this subconscious mind will give instructions to your conscious mind to go ahead with the correct answer so he karone মই কৈ আছো যদি সকুটো মুদিও শুনি আছা তেতিয়ালে শুনা but please get the earpods or the earphone on বা এটা অকলে রুম এটাত বহি পেলাই স্পিকারত দি পেলাই ভালকে শুনা যাতে এই গুটে বস্তুখিনি তোমালোকৰ মাইন্ডত সোমাই যায় and once it registers on your mind উলাব correct answer আৰু মই যিমানখিনি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দি আছো যদি পাৰা হেখিনি লিখি লৈ যাবা যাতে তোমালোকৰ আগন্তুক এক্সামছ বিলাকতো সহায় হয় ঠিক আছে আৰু ৰিভিজন পাৰপাসৰ কাৰণে এবাৰ লাইভ হেকোৱাৰ পিছত প্লিজ ডু ৰিপিট দিস পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিও ফৰ your revision purpose 1.5 ঘন্টাৰ 2 ঘন্টাৰ এটা সেশন থাকে ধুনিয়াকে তোমালোকে শুনিব পাৰিবা কোনো প্ৰবলেম নাই লাগিলে 1.5x ত শুনা 2x ত শুনা বাট শুনা 2x ত না যাবা বেছি স্পিড হৈ যায় 1.5x মানত শুনিবা স্পিড টু আলটিমেটলি তোমালোকে ইয়াতে বহুতখিনি লাভ পাবা হেতু কাৰণে মই কৈছো প্লিজ ডু লাইক আ ভিডিও জাস্ট ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়া ভিডিওটো জাস্ট আই উড সে দ্যাট যিমান পাৰা তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেন্ডছ গ্ৰুপত হক বা কোবাত হক শেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে তেখেত সকলেও ইয়াৰ পৰা লাভ পায় ওকে এন্ড তোমালোকে যাতে if you can also help someone who basically is in need of this particular revision video okay etu eta revision video hoy ebilak bostu joa bosorot e bosorot hoi ase hoi goisile aru tare eta revision purpose or karone ami marathon series to loi aisu okay so please do go through this video dedicatedly ঠিক আছে just ever like kori dia sobe the ones who are viewing sobe like kori dia okay next ahi gol Kaziranga eco sensitive zone Assam government officially withdrew its proposal for a massive 3600 square kilometer integrated eco sensitive zone around Kaziranga National Park and 7 nearby protected areas citing potential socio-economic distress and displacement for around 5 lakh residents okay so eco sensitive zone Kaziranga jitu zone hetu eta ami eco sensitive zone hisabe declare korim aru jar karone bahut khini manu এই আশেপাশে যিমানখিনি মানুহ থাকে সবে ইয়াতে ইম্প্যাক্ট হ'ব যত আমি কৰিছো around 5 lakh residents implementation guidelines is vital for preventing destructive development projects such as commercial hotels stone crushers and major factories within the fragile periphery of the park এটা যেনেকৈ আমি জানো যে যদি মই বায়োস্ফিয়াৰ হটস্পটছ এটাৰ ওচৰত যাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ ভিতৰৰ জায়গাটো কোৰ এৰিয়া থাকে তাৰছত পেৰিফেৰি থাকে আৰু তাৰ ওপৰত আমি থাকো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো সাৰ্কাফাৰেন্স এৰিয়াজত
আমি জেনাৰেলি সেটেলমেন্টস বিলাক বহিবলৈ দিওঁ এটো জেগাটো নো ইন্টাৰফাৰেন্স কিন্তু আজিকালি কি হৈছে এই ভিতৰৰ জেগাটো বাফাৰ জোনৰ যেটো জেগা হয় তাতেও গৈ পেলাই কিছুমান সেটেলমেন্টস বহি দিয়া হৈছে এই জেগাবিলাকত আৰু যাৰ কাৰণে এটা আমাৰ ডিস্ট্ৰাকটিভ লাইক যেটো ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স হৈছে হেতু আমি দেখা পোৱা গৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ এই সিচুৱেশনস বিলাক ক্ৰিয়েট হৈছে যাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে আজি ইকোলজিক্যালি সেনসিটিভ জোন এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ঠিক আছে so that's why managing this zone effectively ensures the critical animal corridors especially those leading towards Karbi Anglong hills where wildlife flees to escape devastating seasonal monsoon floods remain unblocked and safe for migrating herds তো আমাৰ যেটো কাজিৰঙাৰ ফালৰ পৰা এৰিয়া মাজেদি এনেকে ৰাস্তাটো গৈছে আৰু এফালে আমাৰ কাৰ্বি আংলং হিলছ আছে ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ক্ৰস কৰি পেলাই ওপৰলৈ যায় কাৰ্বি আংলং হিলছ মানে পানী সানি হলে ইয়াৰ পৰা প্লেনছৰ পৰা গৈ পেলাই তাহাতে পাহাৰ পাই গৈ আৰু যেতিয়া গৈ থাকে তেতিয়া হলে যদি তাতে হিউম্যান সেটেলমেন্টস থাকে দেন ডেফিনেটলি ইয়াতে হাৰ্ডস অফ লাইক এনিমেলস যিখিনিয়ে গৈ আছে তো তেখেতসকলে চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰে আৰু এই চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰাৰ লগে লগে উই ক্যান সি ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্টস তো এটো যাতে নহক হেতু কাৰণে আমি এটা ইকো সেনসিটিভ জোন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটোত ঠিক আছে তাৰপিছত আহো নাট্যাচাৰ্য ব্ৰজনাথ শৰ্মা legendary playwright actor and freedom fighter widely celebrated as the father of modern Assamese mobile theatre very important founded the historic Kohinoor opera in 1930 and revolutionized Assamese culture by being the first to introduce female actresses to the stage breaking strict societal taboos and pioneering co-acting in the state he died of respiratory disease in Guwahati in 1960 so very important personality okay whenever we are talking about Brajanath Sharma Dangoria so he was a legendary playwright actor writer and freedom fighter celebrated as the father of modern Assamese mobile theatre eto bahut important ঠিক আছে তাৰ ওপৰত he founded what Kohinoor opera তাৰ ওপৰত he was the first to introduce female actress to the stage কাৰণ হেতু টাইমত ফিমেলে যদি এক্ট্ৰেছ হিচাপে যায় বা ফিমেলে যদি অ্যাক্টিং কৰে তেতিয়া হলে হেতু এটা টাবু হিচাপে চাইছিল okay females were just behind the like curtains at that point of time okay female representation to বহুত কম আছিল আৰু হেতু টাইমতে তেখেতে ফিমেল এক্ট্ৰেছ হিচাপে মানুহক লৈ গৈছিল তো হেতু এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ তেখেতে ফেস কৰিছিল during that time but yes he is known for this particular step of him at this particular time period Srimanta Shonkardev Sangha largest social religious organization in Assam Shonkardev Sangha continuously works towards propagating egalitarian mane equality spiritual and cultural philosophy of the great 15th century saint reformer Srimanta Shonkardev routine host massive annual congregations that promote community integration 95 annual session of the Srimanta Shonkardev Sangha kod hoisile was held from February 6 to 8 in the Jyoti Vishnu Samannoy Khetra in Noharbari Dholibil Jamuguri Hat of Sonitpur district okay so etu kiman session asile etu 95th session asile bahut beshi important okay bahut beshi important তাৰপিছত থলুৱা উদ্যোগ আঁচনি formerly known as the Mukhyamantri Tholua Udyog Vikas Asani this state scheme was prominently in economic news for its aggressive rollout of financial aid to thousands of local artisans and grassroots micro enterprises so kiman dia goise yatswa the scheme provides direct non repayable grants of rupees 20000 to individual craftsmen for purchasing modern tools alongside an infrastructure grant of up to rupees 15 lakhs for collective traditional units like bell metalworking pottery japi making and indigenous silk weaving okay so bahut important hoy Mukhyamantri Tholua Udyog Vikas Asani okay Next, tree felling in Assam. So, Yatswa, particularly to plan or cut relocated near 80 heritage century-old trees near Guwahati historic Digholipukuri for the GNB road flyover bypass. So, yate ami dekhisu je yate bahut khini eta situation create hoisile karon lastot ami dekhilu je jiman khini amar purana trees asile eya loi pele bahut eta dangor situation hoisile but ultimately kobat nohoy kobat ami dekhisu je government has taken some steps
to relocate that particular demand of cutting those trees. তাৰপিছত 71st National Film Awards. The 71st National Film Awards যেটো আমাৰ বেষ্ট আসামিজ ফিচাৰ ফিল্ম হয় এটো কোনে পাইছে ৰঙা টাপু 1982 ডাইৰেক্টেড বাই আদিত্যম সাইকিয়া বেষ্ট ফিল্ম ক্ৰিটিক উৎপল দত্ত আৰু বেষ্ট টাই ফাকে ফিল্ম পাইতাং স্টেপ অফ হোপ ডাইৰেক্টেড বাই প্ৰবাল খাউন very important whenever I am talking about the 71st National Film Awards. Okay, so এই বস্তু কিটা important হৈ যায় RBI on Assam economy, the fastest growing economy over a period of 5 years. Kiman period? Between 2020 and 2025. Okay, monot rakhiba ei bostu. Fastest growing economy. For the 2025 fiscal year, Assam gross state domestic product at current prices is projected rupees an impressive 7,41,626 crore, making a robust 15% growth rate over the previous year. Our fiscal deficit amar kiman asile control at 3.7% of the GSDP. So এই বস্তু কিটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় the questions may ask directly from this particular aspect. Okay, question directly সোধা যায় এই particular aspect ৰ পৰা তো এটা মনত ৰাখিবা 15% গ্ৰোথ হৈছে আমাৰ টোটাল কিমান আছিল 741626 কিমান ফিস্কেল ইয়াৰৰ কথা কৈ আছে 25 26 ফিস্কেল ইয়াৰ আৰু ফিস্কেল ডেফিসিট আমাৰ ক'ত ৰখি গৈছে 3.7% ত ৰখি গৈছে 9th Assam Film Awards Best Film Winner Balcony Bhagavan Best Film Shobdo Nishobdo Kolohol directed by Dhanjit Das Best Director Biswajit Bora and Best Actor Harish Khanna for Balcony Bhagavan बहुत important 9th Assam Film Award continued Best Actress Mondakini Goswami for Montour Monto Lifetime Achievement Award Joyanto Bhagawati 2020 sonot আৰু Dinesh Das 2021 sonot ঠিক আছে কোনে প্ৰেজেন্ট কৰিছে গভৰ্ণৰে কোট কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ First Vande Bharat sleeper train অলপ আগতে হেই কথাই কৈ আছিলো First Vande Bharat sleeper train runs between Howrah Kolkata and Kamakhya Guwahati distance and travel time 972 kilometers or approximately kiman lage 14 hours cutting previous travel time by 3 hours okay to agote 17 ঘন্টা মান লাগিছিলে আজিৰ দিনত এটো 14 ঘন্টা লাগে তো এখন First Vande Bharat sleeper train হয় ইয়া দেখিব পাৰা ফটোস Mohabir Silarai Dibo বিশ্ব মহাবীৰ Silarai Dibo So the Kite King for his lightning fast military tactics. So is celebrated annually on the full moon day of Hindu month of Magha, falls between January and February to commemorate the birth anniversary of the legendary 16th century Koch dynasty military commander Veer Silarai. ठीक है? Santosh Trophy 25-26 79 edition India's premier national football championship culminating in final of Dhokwakhana Football Stadium in Assam. Okay. Prestigious tournament was won by Services who defeated Kerala 1-0 in a nail-biting extra time encounter thanks to the decisive 109-minute goal by striker Abhishek Pawar. Okay, so this time marked the 8th Santosh Trophy title for the Services football team, reaffirming their status as a dominant force in the domestic Indian football. ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত Sangai Festival name after Manipur's rare state animal Sangai. Okay, which is the like why this particular Sangai is important Sangai animal is important because the Sangai animal which we can find in the Manipur region or mainly it can be found in the floating marshy grasslands of the Kebul Lamjau National Park okay which is basically located near to the southern parts of the Loktak Lake okay so a particular Sangai animal has got a very importance towards the Manipuris as well as the Meitei society. Manipuri hok ba Meitei society hok ইহতৰ তেখেতসকলৰ যিখিনি Meitei folklore যেটো Manipuri folklore হয় so তাতেও এই particular animal tour mention আছে. Okay, so therefore we can find that this Sangai which is also at some point of time is referred to as dancing deer. Sangai টোক আমি কেতিয়াবা কি বুলি কওঁ dancing deer বুলি কওঁ. ঠিক আছে তো এই কাৰণে যেটো ৰেয়াৰ হয় আৰু এটোৰ IUCN স্ট্যাটাস কি হয় ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড ওকে ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড তো আমি যেটো ফ্লোটিং লেকত পোৱা যায় ফ্লোটিং লেকত ফুমডিজ বিলাক থাকে নহয় তো ফুমডিজ বিলাকৰ ওপৰত থাকাৰ কাৰণে এটো ডান্সিং ডিয়াৰ বুলি কোৱা যায় তাতে লৰি থাকে ন এটো কাৰণে ডান্সিং ডিয়াৰ বুলি কোৱা যায় so name that the Manipur's rare state animal to grow and touch Sangai deer this is the grandest annual cultural extravaganza organized by the Manipur Tourism Department every November ঠিক আছে তো এটো কি হয় Sangai festival Sangai বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত ৰাখিবা Manipur
Lamar Dai Literary Award, instituted by Arunachal Pradesh Literary Society. This award honors the rich legacy of Lamar Dai, literary icon who bridged the cultures of Assam and Arunachal Pradesh. So, ultimately, দুটা কালচাৰে মিক্স কৰি দিয়া বা দুটা কালচাৰে ইয়াতে জোৰ কৰি দিয়াৰ আমাৰ যিটো এটা মেইন এজেন্ডা সেইটো আমি ইয়াত দেখা পাওঁ in this particular area. So, the prestigious luminous Lamar Dai Literary Award was conferred to কাৰ লগত? Tony Koyu. Tony Koyu, very, very important. Interim budget of Assam, interim budget মান দিছে এবাৰ 62,294.78 crore. Interim budget vote on account বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? আৰু যিহেতু এবাৰ আমাৰ ফুল টাইম তোমালোকৰ বাজেট অহা নাই বিকজ দিছ ইজ was the election year, তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ফুল টাইম বাজেট অহা নাই, but still we can see that interim budget আমাৰ দিয়া গৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে this thing is very important. Under the Hal 3 Theatre Festival, initiated by late theatre personality Sukracharya Rabha in the forest of Gwalpara, this is globally unique eco-friendly theatre festival performed entirely under the canopy of Hal 3. এই গোটেইবিলাক Hal 3 হয় চোৱা, এই গোটেইবিলাক Hal 3 হয় যিমানবিলাক আছে। তো এইটো ফেষ্টিভেল under the Hal 3 পতা যায় ক'ত? in forest of Gwalpara. Bamboo Orchids Terminal, মই অলপ আগতে কথা কৈ আছিলো, Terminal 2 আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী জীয়ে ইয়াতে ইনগ্ৰেট কৰিছে। So it is named as Bamboo Orchids Terminal. Okay, Bamboo Orchids Terminal. Okay, aru bamboo patterns and foxtail orchid, Assam state flower. It won the prestigious International Architectural Award 2025 in transport category, presented by the Chicago Athenaeum. Okay, so a prize to monot rakhiba ki pua goisile yat. ঠিক আছে, বুজি পাই আছা? Next, Vastra Museum. The Vrindavani Vastra Museum is a world-class heritage museum complex being established in Khanapara, Guwahati under a corporate social responsibility partnership between the Assam government and the JSW Group. The state-of-the-art facility purpose-built to meet stringent international conservation standards required to safely host the historic 16th century Vrindavani Vastra, rare lampas weave silk textile depicting Lord Krishna's life woven under the guidance of Srimanta Sankardev, which is being loaned back from the British Museum for an 18-month exhibition starting in 2027. তো 2027 গোটে বৰ্ষটোত আমি দেখিম যে আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো এটা লিজেন্ডাৰী মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক by our Mahapurush Srimanta Sankardev, which is basically woven by him. So yat gute Krishna's jikhini life ekhini dekhwa goise. Okay, aru ei bostutu ami dekha pam in Khanapara gute 2027 sonor pra around 18 months ei bostutu display thakibo, sobe sabogoi paribo aru hetu karone ami yak আনিব যাম। তো তোমালোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়ে ভালকে চাই লবা, বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন কি হয় বা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ লগত আমাৰ কি ৰিলেশ্যন আছে। তো এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুখিনি আমি অলপ চাব লাগিব বিকজ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ইজ ইন নিউজ আৰু যেহেতু ইয়াত আহিব তো তাৰ কাৰণে দিছ থিংছ বিকামছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মনত ৰাখিবা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ লগত ইভেন কোচ কিংডমো বহুত জড়িত হৈ আছে, কাৰণ ইট ৱাজ কমিশ্যন বাই দ্য কোচ কিং নৰনাৰায়ণা which was woven by master weavers using the complex lampas technique, ঠিক আছে, and which requires two weavers working simultaneously. আৰু যেটো মেজৰ হয় আমি মই কালিও কৈছিলো 9.5 মিটাৰ ৰং হয় and was originally made of 15 stitched together silk panels, ঠিক আছে। তো ব্ৰিটিছৰ মিউজিয়ামৰ লগত আছে, তাৰ লগত ইভেন পেৰিছতো যেটো মুসি গুইমেট বুলি এটা তাহাঁতৰ আছে তাতেও you can find this Vrindavani's Vastra's part, but যিখিনি সবতকে লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া হয় এই লাৰ্জেষ্ট এৰিয়াখিনি ক'ত আছে সেইখিনি আছে ইন ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম ইন লণ্ডন, ঠিক আছে। তাৰপিছত শহীদ দিৱস অবজাৰ্ভ এনুৱেলি অন ডিসেম্বৰ 10, শহীদ দিৱস honors the martyrs of the historic Assam movement 1979 to 85 ত কিয় কালমিনেট হৈছিলে because of the Assam Accord, who sacrificed their lives fighting against illegal immigration. So Shahid Diwas is observed on December 10 in Assam to commemorate the death anniversary of Khorgeshwar Talukdar, the first martyr of historic Assam movement. Okay.
তো খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ যিজন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিয়াৰ আছিলে তেখেতৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী হয় ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এই শ্বহীদ দিৱসটো মনাওঁ আৰু শ্বহীদ দিৱসৰ আমি এটা গ্ৰেণ্ড মেমৰিয়েল বনাইছো 170 crore rupeesত লৈ পেলাই স্পেনিং 150 বিঘাছ ওকে আৰু এইটো ক'ত আহিছে পশ্চিম বৰাগাঁও এইটো জাষ্ট ইন দ্য আউটস্কাৰ্টছ অফ দ্য চিটি অফ গুৱাহাটী ওকে হাইৱে ফালে গ'লে তোমালোকে এই বস্তুটো দেখা পোৱা পশ্চিম বৰাগাঁও এইটো পাৰ্টিকুলাৰ কমপ্লেক্স হয় তোমালোকে চাগে ফটো বিলাকত দেখিছাই ওকে তাৰপিছত সাহিত্য পুৰস্কাৰ 2025 so it recognized outstanding work of literary merit published in any of the 24 major Indian languages so আমাৰ এবাৰৰ কাৰণে যদি মই চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাস awarded the Bal Sahitya Puraskar for Assamese children literature আৰু বিনয় কুমাৰ ব্ৰহ্ম awarded the Bal Sahitya Puraskar for Boro literature so এটো বেসিক্যালি আহিছে সাহিত্য একাডেমি বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ Kaziranga Fishing Cat Survey, okay, fishing cat, first ever dedicated scientific survey of the vulnerable fishing cat in Kaziranga National Park and Tiger Reserve successfully mapped 57 unique individuals across 450 square kilometer floodplain matrix. Released on International Fishing Cat Day, the survey utilized camera trap bycatch data collected during the All India Tiger Estimation process. Locally, ki boli koa jao? Meseka. Okay, meseka. Bahut important hoy. Locally term ki boli koa jay? Meseka. Monitor lizards, heavily native to dense forest reserves, wetlands of Assam have increasingly come on a spotlight due to wildlife rescue operations and strict conservation tracking. So it was the most regional species such as Bengal monitor and are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. The focus on monitor reserves highlights ongoing struggle against illicit wildlife smuggling. Networks target the reptiles for their skin and meat, demanding strong grassroots awareness and habitat mapping. তো এটো বহুত মাৰা যায় ইলিগালি বহুত ইয়াক লাইক মাৰ্কেটত বহুত প্ৰাইস হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ মনিটৰ ৰিজাৰ্ভস গিটাৰ ওকে আৰু আমি দেখো যে এই মনিটৰ ৰিজাৰ্ভস গিটাই বহুত টাইমত ওকে ফৰ মিট হক বা ফ্ল্যাশ হক ওকে বা ফৰ देयर ৰেসপেক্টিভ আদাৰ ইউজেস আমি এই মনিটৰ ৰিজাৰ্ভস বিলাকক মাৰা দেখো তো হেতু কাৰণে এই মনিটৰ ৰিজাৰ্ভস বিলাকৰ কনজাৰভেশনটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে আৰু কেতেবা আমি এটো কি বুলি কওঁ এটো অসমীয়া জেনাৰেলি আমি যদি টাৰ্মটো ইউজ কৰো তেতিয়াহলে আমি এটো গুই হাব বুলি কওঁ গুই হাব ওকে এটো আমি অসমীয়াত গুই হাব বুলি কওঁ ঠিক আছে তো কেতেবা কিছুমানে গুই বুলিও কয় গুই হাব বুলিও কয় ওকে বা কেতেবা কিছুমানে গুধিকা বুলিও কয় ওকে এটো মনত ৰাখিবা গুধিকা বুলিও কয় জেনাৰেলি কমন টাৰ্মটো মই জানাত গুই হাপে হয় বাট কিছুমানে গুই বুলিও কয় কিছুমানে গুধিকা বুলিও কয় ঠিক আছে so this particular monitor lizards because of various like I would say like for various uses be it for meat be it for like skin এই বস্তুটো ইউজ কৰা যায় ওকে so বহুতে ভাবে যে these are very poisonous বুলি বা venomous but they are not poisonous they are venomous there is a difference between being poisonous and venomous they are venomous but they are not poisonous okay do ei bostu monot rakhiba because when I refer to poisonous it means an animal is toxic when eaten but when I am referring to venomous it means it injects toxins via a bite ঠিক আছে so this particular animal is venom is deadly to small prey but its effect on human is usually minor so real danger from a monitor lizard is the bite which is having severe bacterial infection so hetu karone humans or logot etur bahut besi like iman eta impact koribologia yartat iman ability nai so hetu karone etu easily mara jay ঠিক আছে Indian soft shell turtle rescued okay Indian soft shell turtle etia etu jodi moi kau turtle yate ki hol soa from illegal trade networks and urban meat markets reflects both ongoing wildlife tracking threats and growing local conservation vigilance in Assam. These freshwater turtles are heavily targeted by poachers due to a thriving black market demand for their meat and cartilage across regional borders. So generally আমি যদি দেখো সাউথ ইস্ট এশিয়া
এই পাৰ্টিকুলাৰ যিবিলাক এনিমেলছ, বি ইট মনিটৰ লিজাৰ্ডছ হওক বা বি ইট সফট শেল টাৰ্টেল হওক, ইহঁতৰ মিটটোৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ড হয়, বহুত বেছি ডিমাণ্ড হয়। অ'কে, এতিয়া আজিৰ দিনত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছটোৰ IUCN ষ্টেটাছ হ'ল ভালনাৰেবল। আজিৰ দিনত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছটোৰ IUCN ষ্টেটাছ হ'ল ভালনাৰেবল। But at some point of time, I can see that this is a fresh water. এতিয়া য'ত আমি এই soft shell turkey-টো সবতকে বেছিকে পাম, it's a particular definition that সেই particular resource-টো এটা fresh water resource হয়। সেইটো এটা fresh water resource হয়। It may be the Ganges water river, it may be the Brahmaputra water river, এইবিলাক fresh water resources। ঠিক আছে? So thereby, this is a species which is basically found in rivers of South Asia, which may be the Ganges river. You can find it in the Indus river. You can find it in the Mahanadi river. ठीक है? And this particular species mainly feeds on fish, amphibians, and other animal matters. Okay, तो এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া I would say that this particular animal, because of its particular flesh or meat, it is basically traded across the regions of South Asia as well as Southeast Asia, and even for the meat. Okay. Assam Prohibition of Polygamy Bill. Assam Legislative Assembly officially passed the groundbreaking Assam Prohibition of Polygamy Bill, making Assam the second Indian state after Uttarakhand to formally ban the practice of having multiple legal spouses. ठीक है? So it will criminalize polygamy with penalties of up to 7 years of imprisonment, which scales up to 10 years if a prior marriage is intentionally concealed before entering a new one. ঠিক আছে? তো এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অ্যাক্ট আহিলে, Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025, a safer tomorrow for Assam's women, which is basically passed in the Assam Legislative Assembly. Zubinor Padya relates to the extensive literary and artistic commentary celebrating the life, prose, and vast cultural impact of legendary Assamese singer and icon Zubin Garg, who tragically passed away in September 2025. This cultural discourse highlights his creative writing, cinematic scripts, and social activism alongside his profound musical genius that permanently transformed the contemporary Assam music industry. It was published by his spouse, Gorima Hoikya Garg. Okay, so Zubinor Padya is a very important extensive literary and artistic commentary celebrating the life, prose, and vast cultural impact of this particular legendary Assamese singer. Southeast Asian jumping spider. Habasun, etu je tumalogor gat jopiai die. Researchers from the Assam University achieved the major geological milestone by recording the jumping spider species Polytus bilinetus for the first time in India, locating in the forest of the Loharband in Kachar district. Very important. Loharband in Kachar district. Southeast Asian jumping spider. Okay. So it was previously thought to exist exclusively across parts of Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, Singapore. This rare discovery marks a significant geographical extension. মানে আগতে আমি ভাবিছিলো যে আমাৰ যেটো সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পাৰ্ট যদি এফালে এখিনি নৰ্থ ইষ্ট হৈ যায় তেতিয়ালে আমি ভাবিছিলো এফালে অকল পোৱা যায়, বাট এতিয়া দেখিছো আমাৰ এক্সটেনশনটো এফালে আহিছে। মানে যদি আজি আমি বাৰাক ভ্যালি ফালে পাইছো তেতিয়াহলে ইট মে বি সিন ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ মণিপুৰ, ইট মে বি সিন ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ মিজোৰাম, বাট এই পাৰ্টিকুলাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান জাম্পিং স্পাইডাৰটো আসাম ইউনিভাৰ্সিটি জিওলজিক্যাল এক্সপাৰ্টছে কোনখন ফৰেষ্টত পালে? লোহাৰবন ইন দ্য কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, আৰু এই স্পাইডাৰ্ছ বিলাক মনত ৰাখিবা। এক মিনিট হা। So মই কি কলো যে these spiders have incredibly vision and do not build webs to hunt. Instead they stalk and pounce on their prey using hydraulic leg pressure. Okay, so বহুত এটা important, বহুত এটা like vibrant I would say spider হয়। so remember this কারণ যেহেতু নিউজত আছে। so jumping spiders should be known for your particular knowledge that how this particular species is basically protected and how this particular species is very important when it comes in terms of their particular habit. Okay, so Southeast Asian jumping spider.
Assam's rhino management framework represents the state's celebrated high priority conservation model that has successfully driven the population recovery of the vulnerable great one-horn rhinoceros across major sanctuaries like Kaziranga and Pobodara. The rhino population in Assam exceeds 3,000 individuals as it is not. Okay. Koliram Medhi was a prominent linguist, writer, and essayist from Assam who wrote both the Assamese and English language in the early part of the modern Assamese literature. Honored with Rai Bahadur title in 1946, was the third president of the Assam Sahitya Sabha. A contemporary of the Romantic literary revival, he applied rigorous analytical methods to language history, and his monumental works include Asamiya Byakaran aru Bhasha Tattva. ঠিক আছে? So Koliram Medhi, important personality. Granting ST status to 6 communities. So Assam cabinet approved korise report tai granting ST status to 6 communities of Assam. Okay. So mainly the 6 communities includes whom? The Tayahum, Koch Rajbongsi, Chutia, Moran, Motok and T tribe. ঠিক আছে? CM AAA 2.0, Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhiyan. Okay. So 2.0 provides structured financial assistance, rigorous skill training and institutional marketing support. So professional course karone 5 lakh taka diya jabo aru non professional course karone 2 lakh taka diya jabo. Very important. Kaziranga goes global. কিয় কাৰণে হাইয়েষ্ট এভাৰ ফৰেন টুৰিষ্ট ফুটফল কিমান আছিল 127.3% ইনক্ৰিজ হৈছে from the year of 2022 to 2023 আৰু আমি কেতিয়া চাইছো 2025-26 যত ফৰেন টুৰিষ্ট আহিছিল 2947 in 22 days আৰু 25-26 6699 ফৰেন টুৰিষ্ট আহিছে in this particular Kaziranga National Park, ultimately to view the Indian one-horn rhinoceros. Okay, আৰু এটো কিমান percent increase হয় 127.3% increase হয়. Very important. Takori Gura world record. Assamese dancer Didriksa Sonwal. Assamese dancer Didriksa Sonwal sets 2 world records with 72 bihu spins in 30 seconds. Very, very important. ঠিক আছে? So eto eta 72 spins korise in just 30 seconds. Aru hekarne recognition in the both worldwide book of records and the golden book of records ot naam hoise. Korbo hoy ticket hoy Tinsukia. She now balances her culture passion with her career as a civil engineer based in Thane, Mumbai. Okay. Chavangkut festival, one of the most important post-harvest festival celebrated annually on November 1st by the Kuki-Chin Mizo community across Manipur, Assam and Nagaland. Okay, Chavangkut, very important post-harvest festival hoy khali Kuki-Chin Mizo community kot ko hoy Manipur, Assam aru Nagaland. এই তিনটা জায়গাতে আমি এই পার্টিকুলার ফেস্টিভ্যালটো দেখা পাও রাজাবালা দাস ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড instituted by Hendrik Girls College. This award is given annually to a female personality of national stature who has made pioneering contributions to society, education or media. ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কাক দেখিলো who was conferred with the third Rajabala Das National Award. Sangeeta Borua Pisharoti was conferred with the third Rajabala Das National Award. আৰু এটো হৈছে 2026 চনত very important. New frog species named after Arya. A team of prominent herpetologists discovered a new frog species Leptobrachium arietium in the Garbhanga Reserve Forest in outskirts of Guwahati. So yate characterized by fiery orange and black eyes. Yate dekhibo para eto orange aru ekhini black. Okay, identified after 21 years of meticulous research using integrating genetic, morphometric and bioacoustic data. Iman janibo nalage. The scientists named after the species arietum as a tribute to their alma mater Arjo Vidyapith College in Guwahati to honor its role in shaping their scientific journeys. Okay, so Arjo Vidyapith College or namot jodi khudhe je kuntu particular species or naam dia goise teti hole you should know about this particular frog species, that is the frog species of Leptobrachium arietium. Okay, very important. Few indicators of Assam economy. So Assam economy exponentially grow hoise hetu ami sobe jano.
Notable 19% surge in its per capita GSDP, which stand close to 1,58,807 crore. So furthermore, the state has recorded encouraging downward trend in total registered environmental offences. Aru manufacturing sector ami 19% rise korisu, agriculture sector 35%. Aru total jodi driver kora jay 46% amar rise hoise a particular Assam economy. Next, mega Bagurunga performance. The world record for the largest Bagurunga folk dance was set on January 17, 2026. So when 10,000 Boro artists gathered at the Horukhozai Stadium in Guwahati, Assam. ঠিক আছে? So এটুক আমি কি বুলি কৈ আছো? Bagurunga Tho. Borofa Upendranath Brahma, 1956 to 1990, iconic visionary leader, social activist and the former president of APSU. So Borofa Day ketia celebrate kora jay? May 1st. Okay, May 1st. Aru Chhatra Divas, Students Day, is celebrated annually on March 31 in Assam, and the day marks the birth anniversary of the revered social activist and Boro leader Borofa Upendranath Brahma. Bahut besi important personality hoy when I am talking about Boroland. RG Borua Awards 2025. So we know that RG Borua Memorial Awards for Excellence in Media is given to Sri Dhirendra Nath Besborua. Okay, Dhirendra Nath Besborua, very important. Yate gute kita dia ase swa. The prestigious award of veteran journalist D.N. Besborua, excellence in journalism, acclaimed filmmaker Janu Borua, excellence in cultural development, healthcare institutional Dr. Narendra Nath Dotto, excellence in business and entrepreneurship, and sports administrator Larsing LD Swayan, excellence in sports. Very important. Silo Baigita. Mulai Kathoni 2.0 destruction. Fire breaks out at plantation of forest man Jadab Payongs. Okay, Jadab Payong's daughter arson suspected. So Mulai Kathoni 2.0, prominent community-led riverine forest regeneration site spanning 400 hectares in Majuli suffered a massive ecological blow due to suspected serial arsenal attacks. So initiated in 2020 by Munmuni Payong, the daughter of iconic forestman of India, the project saw nearly 100 hectares of land, over 500 native flood-resistant tree saplings reduced to ash. Okay, so etu eta suspected serial joloi dia boli koise, but still janibo lage Mulai Kathoni 2.0. Assam Project on Forest and Biodiversity Conservation Society, special purpose vehicle hoy Assam government to execute holistic participatory sustainable forest management. Okay, aru etu forming local self help under kundo initiative hoy Bono Srishti. 70 megawatt Khudigaon plant known as Dhuburi Solar Power Project, very very important. Dhuburi Solar Power Project, major clean energy facility hoy Dhuburi district, built on 330 acres, generating 141 million units of electricity annually. Okay, solar unit plan hoy janibo lage bostu to. Khudigaon Solar Power Plant, 70 megawatt. Euthelia zubingargi discovered dense subtropical eastern Himalayan forest habitat of the Lepa Radha district. Euthelia zubingargi, commonly called the Basar Duke, newly documented species of medium olive brown butterfly belonging to the family Nymphalidae. Okay, so a particular butterfly to kar namot dia goise, Zubin Gargor namot dia goise, singer and activist Zubin Garg, creating an intersection between regional biodiversity and modern Assamese cultural pride. Okay, ki naam Euthelia Zubin Gargi. Common name to jani thoba Basar Duke. ঠিক আছে? Rosesor Soikia Borbayon Khotria Award, prestigious cultural award. Okay, so 17 G2 edition hoy kak dia gol recently. Renowned Kathak exponent Pandit Rajendra Gangani and celebrated musicologist Sri Karunadhar Sharma, presence of future flute legend Pandit Hari Prasad Chaurasia. Okay, very important. Green fly wreaks havoc. So infestations of green flies have caused widespread agricultural concern in Assam by wreaking havoc on cash crops, particularly within local tea gardens and vegetable patches. Okay, so green fly ultimately bahut khini onisto kore amar jibilak cash crops hoy. Cash crops mane jibilak ultimately ami basically exports or karone use koru rather than consumption. ঠিক আছে? তাৰপিছত বাবু আসনি, officially known as Mukhyamantri Nijut Babu Asani. This welfare scholarship scheme was rolled out by Assam government to provide
crucial financial support to male students pursuing higher education. ঠিক আছে? So it is a gender balance counterpart for the popular Nijut Moina scheme. Babu Asani gives 1,000 per month to eligible undergraduate boys and 2,000 per month to postgraduate boys enroll in government institutions. Okay, so যেনেকে নিযুত মইনা তেনেকে আমি কি দেখাই আছো, তেনেকে আমি দেখি আছো মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি। ঠিক আছে? Sant Kabir Handloom Award 2025 awardee from Assam. Okay, so highest honor for outstanding weavers. So yate kune paise? Anuradha Kuli, master weaver from Guwahati, Assam. She was honored with this particular award in this exclusive category of women weavers. Okay, so tekhete ki kore exceptional hand weavings bilak Malbari, Eri, Spun and Muga silk. Okay, so please remember the lady, that is Anuradha Kuli. Okay, ঠিক আছে? Okay, so I hope তোমালোকে বুজি পালা আজি আমি যিখিনি কথা পাতিলো বা আমি যিখিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কৰিলো। I hope it would be helpful for you. Tomorrow will be my last session, jot ami wrap up korim everything in relation to what are the major and the most important current affairs in specific to Assam until June 2026, including the last years. ঠিক আছে? So এই গোটেই বস্তুখিনি সেশনখিনি আমি কৰি কাইলে হেক কৰিম। Please revise this well. PDF to তলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লবা। আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো, please do give a like, share to ones who basically needs this particular video. Subscribe koriba ekdom napahoriba, because the notifications of every marathon classes that is going on CSAP Academy is directly reached to you through the subscription channel, subscription button only. Okay, so subscriptions rakhilehe tumaloke gom paba je keneke amar videos bilak goi ase, kenuka dhonor videos goi ase, kenuka dhonor initiatives ami loi asu. Okay, so that it would help you ultimately to make your exam successful. Okay, so I hope tumaloke a particular session to bhal lagil tumalokor. So we'll see you tomorrow, the last session for Assam Marathon. Okay, so take care, have a good day ahead.